این قسمت رو ما اسکیپ میکنیم. آقای مهندس همتی لطف کنن که برنامه رو شروع کنن. بله متشکرم. با سلام خدمت همه دوستان و خوشحالیم که در جلسه دیگه از گروه سیویل کانون مهندس در خدمت شما هستیم. این جلسه برنامه‌ای که ما داریم در مورد اینترنت آف تینگز برای کانستراکشن منیجمنت هست. یه سری به تکنولوژی های نوین روز میزنیم و برای این برنامه ما آیه امیر اصحری، آیه دکتر امیر اصحری لطف کردن و در واقع قبول زحمت کردن و پاورپوینتی آماده کردن و دانش خودشون رو با ما در واقع به اشتراک میگذارن. خب من یک معرفی از میخواین آقای مهندس خداونده، میخواین قبل از اینکه من ایشون رو معرفی کنم شما صحبتی در مورد مهندس داشته باشین، چون بعد از معرفی احتمالاً دکتر شروع میکنم برنامه‌شون. نه، من عرض کردم که اینجا الان میبینم همه دوستان عضو هیئت مدیره، عضو هیئت امنا هستن و بله بقیه دوستانم از یاران قدیمی ما هستن. اینکه من بخوام وبسایت مهندس رو معرفی کنم و اینها دیگه لزومی نداره. خواهش میکنم. پس من با اجازهتون، چون حالا منم نگاه میکنم همه، حالا از اسامی نگاه میکنم همه دوستانی که هستن فارسی زبان هستن، دیگه موافق باشین جلسه رو به فارسی برگزار میکنیم. البته من چون معرفی نامه رو به انگلیسی گرفتم براتون به انگلیسی هم میخونم که اشتباهی نشه. خب a short professional biography of Dr. Amir Ashari. Amir is the co-founder and chief commercial officer of Brick Eye. He co-founded Brick Eye, formerly AOMS, in 2014 to pursue his passion for helping industrial projects become more efficient and cost-effective by incorporating advanced technologies. Amir believes that industrial IoT can significantly add value to different industries and in particular construction projects by enhancing safety and quality and enabling informed decision on projects. Amir received his Bachelor of Science and Master of Science in Material Engineering, holds an MBA degree and completed his PhD at University of Waterloo in Mechanical Engineering. Amir has a broad range of expertise in industrial IoT, fiber optic sensing technologies, additive manufacturing, advanced material and nanotechnology, refractories, and steel manufacturing process. Amir has co-authored more than 20 papers in peer-reviewed scientific journals and international conferences, book chapters, and patents. In 2018, he was selected as one of the 3 finalists of Martin Walmsley Award for Entrepreneurship by the Ontario Centre of Excellence. بسیارم عالی، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم آقای دکتر امیر اصحری و خلاصه این جلسه در اختیار شماست. خیلی ممنون از معرفیتون، سپاسگزار از این فرصت که در اختیار من گذاشتین. اگر اجازه به من بدید من پرزنتیشنم رو به زبان انگلیسی انجام بدم، چون میترسم انقدر من این پرزنتیشن رو انگلیسی انجام دادم میترسم بخوام فارسی حرف بزنم دوباره نصفشو کلمات انگلیسی استفاده کنم. خواهش میکنم. نه اصلا به شما خواهش میکنم. بسیار ممنون. All right, let me share my screen here with you guys. All right, can you see my screen? Yes. Fantastic. So thank you again for the invitation. I really, really appreciate it. It's a pleasure for me to be here. Yes, as Hamid mentioned, I started this company back in 2013-14 when I was doing my PhD at the University of Waterloo. So this company was formerly known or named as AOMS, but there's a funny story behind it, but we finally decided to switch the name. No one could pronounce the name of the company. So someone
some people were calling it AMOS, some of our investors were calling it I don't know, AOMS, and so on and so forth. So we had lots of complaints about the difficulty in pronouncing the name. So what happened is that last year we acquired another company called BreakEye, and we were thinking that, okay, it's a catchier name. So we also adopted the name of the company. So right now the operating name of the company is BreakEye, as you can see. And today I'll be talking about how industrial IoT solutions can add value to the construction project sites and construction projects in general. I'll be initially quickly talking about the company, and then I'll try to talk about the solutions, the value propositions, and the case studies around each one of the industrial IoT solutions at the construction job sites. So our company offers a wide range of industrial IoT solution. It's very much specialized for offering solutions for construction job sites, but it's not just for construction. We also offer solutions for asset monitoring and condition monitoring for other industries such as oil and gas, utility market, and so on and so forth. We have footprints all across the world. We are doing projects in North America, in Middle East, Europe, UK, India, Australia, Singapore, Hong Kong, South Africa, and also South America. These are some of the logos of the companies in the world that are using our products today. You see some big names such as Bechtel, Kiewit, Turner, Menkes, developers, general contractors, ready-mix suppliers, precasters, government entities, and utilities such as OPG, or chemical plants such as chemical companies such as AkzoNobel or Highways England are benefiting from our products today. So, as I mentioned, we offer our solutions to different industries, but probably more than 90–95% of our focus is on the construction job sites. One of the flagship products that we have for construction is our concrete sensor. But as I said, we are not limited to concrete sensor. We have a wide range of different type of solutions to help with risk mitigation, enhancing productivity, and enhancing safety at the construction job sites. And we are doing also projects in the oil and gas sector, and also for environmental subsurface monitoring. So what is the mission here? What is it that we are trying to achieve? One of the issues that we have identified at the construction job sites is a lack of proper automated tool to help with managing the quality, managing the schedule, and mitigating the risk. You know that we have these BAS building automation systems right now in place. They have been around for a while. The main providers, very familiar names such as Siemens, you name it, Honeywell. These companies are very much involved in offering these building automation systems. A smaller scale of it is like the smart home applications that we have. What we are trying to do is to mimic that concept and bring that idea into the construction job sites. Right now, we know that this industry is severely suffering from lack of innovation, lack of adoption of technology. The margins are very, very thin. And the issue is that more than 80% of the projects are overscheduled. And they go over the schedule, I apologize. And that always adds to the cost. So for those reasons, we have realized that there are different types of IoT systems that can be added to the construction job site, and which one of them can help with not just maintaining the schedule, but also being able to advance the schedule and help with lowering the risk, lowering the cost, saving time, and also mitigating the risk. And I'm going to talk about those risks a bit later today. And think about, the idea is that think about a super or a project manager that would be able to only use their phone to make all the decisions.
every day in the morning at 5 a.m. that they go to the job site, they're open their phone and they are able to have a full visibility on their schedule for today, what has happened the day before. They can make all the decisions on a single pane of glass. It's a buzzword, but it is exactly the idea that we are after, either on their desktop or on their phone, and they can make all the decisions right away, informed decisions right away. So again, in summary, the idea is to offer a site automation system for construction. One of the main values and benefits of using this kind of IoT solutions is about prevention of disasters, prevention of incidents at the construction job site. This is a graph that has been prepared by Aon. You know that Aon is one of the biggest insurance brokers for construction industry, and they're active in North America, in Canada. And as you can see from this graph, that the size of the claims for the incidents that happen at the construction job site could be significantly lower if you deploy IoT solutions. So basically, the discovery of the incident happens at the earliest stages. So you can detect it at the earliest stages. Potentially, you can prevent it from getting expanded and turning into a big challenge or a big problem at the construction job site. And when you compare it to the cases that you do human discovery, you can see that the delta is huge. Maybe one of the biggest examples here is the water. Believe it or not, water is a new fire. Water is known as a new fire in the industry. What does that mean? It means that basically the problems, the incidents, the damages that are caused by water leaks at the construction job site sometimes bring the size of the claims to somewhere between $1 to $5 million. And you know the deductible just on the water claims, water-related claims, the deductibles are around start from $250,000. So from this deductible, only we can tell the size of the claims that comes from water. And how this solution can help, I'll give you one example. Just a couple of weeks ago, in one of the sites where our water leak sensor and automatic shutoff valve is installed, it was during the off-work hours. It was Friday evening that our system identified or sent a notification to all the stakeholders that there has been a leak, and the automatic shutoff valve acted automatically, just right after detection of the leak. It turned off the temporary water runs, and all the people, all the stakeholders, project managers got notified. They realized that this is something that is happening, but everyone was super happy because they knew that if they go to the site on Monday, everything is going to be safe. And think about that. This solution was not there in place. And in 2 days, you had this stream of water from the pipes, and then the size of the damage that it could have at the job site. So these IoT solutions are known to help with not just productivity and quality, health and safety, having systems for the detection of dangerous gases, temperature, humidity, and also solutions that can help. These can help with health and safety and also with their environmental sustainability. And these are the solutions that can help project level. At the project level, it can help the general contractors, the project owners. So there are so many parties that can benefit from this solution. And this type of risk mitigation solutions or IoT solutions can be offered to the industry at the estimation stage, where you would be able to offer it to the developer or the project owner that these solutions can help. This is something that can help with risk mitigation. You can also come up with a risk mitigation plan when you are trying to get a premium from the insurance companies. And this is the conversation that is happening in the industry today, that insurance companies are forcing general contractors, are forcing the developers to deploy these type of IoT solutions, because first of all, it kind of reduce their risk as well. And on top of that,
what's going to happen is that they can also offer better premiums. They would be able to offer more competitive pricing. And eventually, this is a technology that can be deployed at different stages of the construction. So this IoT solution should be a turnkey solution that should include hardware, should be able to provide connectivity, and also the predictive analytics. This solution that we have would also cover the different levels of access to the data, from the dashboard to the mobile phone application with the summary reports. You can have your floor plans, you can tag where the sensors are on the floor plans, and you can set up all different sort of notifications for the sensors that you have. And I'm going to talk about the different type of sensors, but it's quite interesting that there is a wide span of different type of solutions that can be used from the excavation stage up until the project is finished and we move on to the occupancy phase, including environmental pollution hazard type of risks that the IoT solution can address, concrete sensor, water damage, and then building interior and fire watch. So let's talk about the risk. What type of there are different type of risks that we can see at the construction project site. One of the very well-known ones is noise. You know that there are certain bylaws and regulations, particularly in urban areas, that you have to comply with the noise levels. And the issue is that with the noise, you can have, if you have challenges, if you have complaints from the community around the noise generation at the construction job site. And even if you go to downtown Toronto, you see that amount of noise that is generated from these sites, and all the communities are complaining about this. This can end up with like a kind of a legal dispute, and that can potentially lead to 2 weeks or 3 weeks of shutdown at the construction job site. And think about basically the cost of having a construction job site being shut down for, like, I don't know, 3 weeks or 2 weeks. So basically with noise, you can deal with delayed starts, with bylaw fines, community complaints, adjacent, and also vibration. Vibration is also another risk. When you start the excavation, when you start the building, you can be dealing with the damage to the adjacent properties if you do not monitor vibration properly. And also dust. Dust also is another risk at the construction job site. The environmental hazards could be categorized into wind gust, extreme temperatures, precipitation that can lead to crane, hoist, or swing stage collapse. We had one case a year and a half ago. I guess it was not last winter, it was the winter before the last winter. At 160 Front Street, PCL is building a 40-story building, which is owned by TD. And it is just across the street from Metro Convention Center. There was a wind gust, there was a storm, and the crane collapsed on an adjacent building, which was built by glass. So lots of damage, lots of issues, lots of complaints, and they didn't have a proper monitoring system under cranes to say that there is a wind gust, they have to stop the operation, and they can take measures to avoid this collapse. Concrete risk, if you're dealing with extreme temperature, if there's precipitation, that they can all lead to basically a bad quality of concrete, bad quality for concrete during the curation process, damage to materials, and these weather days that can end to non-working days and trade scheduling delays and health and safety. So let's start with noise and dust. Basically, when you want to use a noise and dust sensor, it becomes very valuable when you deploy them at the excavation stage. And typically, you want to have a couple of noise sensors. Usually, these things comes from the engineering firms, but you want to have the noise sensors at the perimeter of the building and also the dust sensor. And we can obviously, based on the regulations and the bylaws that you have, you can set the thresholds, so you can always get notified when you are breaching the threshold for noise and dust in real time and remotely. And basically, the value here is that by having a noise and dust monitoring system,
you also have the option of getting early work permits. So when you say that there's a conversation going on with the cities that if a noise sensor is installed, the construction companies can get an early work permit, and maybe they can save a couple of hours per day. So instead of they start at 7 a.m., maybe they can start at 5:30 or 6 a.m. And over a course of a 4-year, 5-year project, that can end up to millions of dollars of saving. In addition to the evidence and the proof that you have when there is a complaint from the community. The other solution that we have, which is also very interesting, is to make the fences smart. One of the challenges in the industry right now is the collapse of the fences, having the fences being stolen, or having intrusion through the fence into the construction job site. So now think about a smart fence that you install your wireless IoT vibration sensor on it that can detect any sort of intrusion through the fence to the construction for security purposes. Now you may have fences at the construction job site and you want to make sure that there are echo barriers there. And then you use a noise sensor to tell that you're complying with the requirements for the echo barriers you have. And then you can have, again, like air quality sensors, dust monitoring, and you can install them separately one by one on the fences so they can add lots of value. And now on top of it, fences are coming from the rental companies such as Battlefield, Cooper, United Rental. And then one of the issues that I mentioned is about the theft of the fence. Now you also can put GPS tracker on the fences. So when they are being stolen from the job site during the off work hours, you always have the option of tracking them. This is becoming a very interesting topic with the rental companies that can benefit from this solution. And the idea is that you are going to have these all wireless sensors that would be powered by solar panel that is going to be installed on the fence. So again, noise and dust monitoring, dangerous gas monitoring, micro weather monitoring, and intrusion monitoring. The other one is the weather station. So by the installation of the weather station, you would be able to monitor, first of all, you can have a historical record of weather days, the number of days that you had to shut down the site because of the abnormal weather conditions or extreme weather conditions. And on top of it, you can also help with planning and scheduling of your trades when you have a weather station. You can avoid the collapse of the cranes or hoist the stages, And on top of it, based on the local weather conditions, every day you can make a decision on what type of design mix should be delivered to the job site. And specifically in Canada, that every day, or in Toronto in particular, every day we have a different weather condition. Locally, every morning that you come to the site, the super can make a decision that right now, this is the temperature, this is what I'm predicting to have, and this is accurate because it is local. So I can have a conversation with my ready mix supplier that this is the design mix I need for today. And also it becomes more and more important in winter to be able to make the right decision for the selection of the design mix delivered to the job site. So this is a case study that I have for 160 Front Street, which is owned by Cadillac Fairview, and PCL is working on it. So the problem is that the problem was about how they would be able to advance the schedule on this project or to avoid the delay. So with the installation of our noise sensor, they were able to get early work permits, and they were able to gain two additional hours each day, equivalent to 10 hours per week. And that would be resulting into about $9 million of saving by being able to advance the schedule using a noise sensor, because again, they were able to get the early work permits. The other famous solution, IoT solution, that is becoming also very, very popular in the industry is the concrete sensor. Last time when I was doing a presentation, I guess it was 3 years ago, if I'm not mistaken, 3 or 4 years ago, I talked about the concrete sensor, but
there are two main reasons that you want to use concrete sensor in the industry today. The first and the foremost reason is for the infrastructure projects. It's for the projects that you're dealing with bridge decks, with locks, with concrete dams. And in those cases, you are dealing with mass concrete placements. And for mass concrete, you should have a thermal control plan. And the question is that what is the definition of mass concrete? There is no clear definition. ACI committee is basically suggesting that any concrete that is deeper than 3 feet, in some states, they also say 4 feet. And depending on the amount of the cementitious material and the rate of heat generated during the exothermic reactions, you want to do monitoring of temperature at the core, temperature at the surface, temperature at the corner. First of all, to make sure that you are never exceeding 160, 159, 160 degree Fahrenheit for temperature. And also to make sure that you have you're within the right threshold for temperature differential. Because if the temperature differential between the core and surface goes beyond 35 degrees Fahrenheit, that could also cause cracking. And if the core temperature is going beyond 160 degrees Fahrenheit, it can cause lots of shrinkage at the core, whereas at the surface, it cannot keep up because of heat convection on top of the surface of the concrete, it can get cold and cold. And so it cannot keep up with that, the same rates of reaction at the core, exothermic reactions at the core. So lots of shrinkage at the core, the surface does not follow, that can potentially cause cracking. So for those reasons, concrete sensors are very, very important. But on top of it, it's not just about the thermal control plan and mass concrete placement. It is also about how we make a decision today on form stripping. And today, the common practice in the industry is to use cylinders in North America or cubes in the other parts of the world. So these cylinders, it's kind of funny that still we are in the 21st century and we are still using these cylinders to tell the in situ strength of the concrete. These guys can never be a good representation of your mass concrete or a slab out there. And clearly the volume is different. It's a much smaller volume. When you prepare them, you leave them at site for 24 hours, fine. But then you take them to the lab and they'll be sitting at 20, 23 degrees C in the lab. Whereas your concrete can easily hit 50, 60, 70, sometimes 80 degrees Celsius. So how you can tell that the curation in this guy is similar to the curation, to the pace of curation you have in your mass concrete. And for those reasons, cylinders are always lacking or lagging behind the strength achievement in the concrete. For your information, if I want to make an example, I did a pilot project 2 years ago with a company in Dubai, B6 Group. It's a huge construction company, and they didn't believe in maturity. So what they decided to do, they decided to do a mock-up trial. I don't have the pictures of it here, but I can show it to you if you are interested a bit later. I have some pictures from that trial. They decided to do the break test. They use our system for maturity and in situ calculation of the strength using the maturity method, and they decided to do coring, to do the core test as the benchmark. So we have core test as the benchmark, we have break test, and we have maturity. On day 5, the break test from that design mix they had was showing a strength around 50 MPa. The core test was 70 MPa. 20 MPa difference here. It's about 50% difference in data, and maturity was exactly on par with core test. So, and the same thing happened on day 7. On day 7, the difference was around another 15 MPa. That's a huge difference for them. So this can be, again, it shows that you can potentially save on average 2 or 3 days per pour. It means that you can strip your formwork faster. Is it only about the slabs and form stripping? No.
It can also be used for post-tension slabs. When you want to stress the cables in the PTS slabs, this is the technology that can give you accurate data on when is the right time to do the post-tension. And also it can be used for opening road to traffic. There are more than 29 DOTs down in the States, down in the United States, who have accepted maturity method as a standard method instead of cylindrical test. And they're using it for all the concrete road work to make a decision on when to open lane to traffic. Because if you're doing the pour at 10 p.m., even hours or minutes are important to you. So this maturity method is becoming very, very popular right now to understand what the in-situ strength of the concrete is. And on top of it, I want to also maybe quickly talk about this slide here. In this slide, we believe we kind of trying to depict that concrete is not just about inside of it. It's not just about the concrete sensor, but also it's all about the weather conditions, the amount of precipitation during the curation process of concrete, the temperature, humidity, and also the space heaters that you're using. One of the biggest challenges right now, it is very interesting. I would like to ask you this question, that you know that the space heaters are very common to be used in the areas, in cold region areas such as Canada, or in north parts of the US. You see that they usually use space heaters during winter time to make sure that when they are pouring the concrete, they can keep the concrete warm, so it would follow the curation process that it should. There is no proper standard solution, which is really, really interesting to me in this industry, that there is no proper solution for remote automation of these space heaters. And this is becoming a big challenge in the industry right now, which means that you should be able to tell remotely that if based on concrete temperature, should I turn off my heater? Should I keep it on? What should be the temperature of the heater? Because there is no control system and because there is no automation in place, these guys would just plug the propane gas to the heater and keep it on forever. I was talking to Pomerlo from Block 11 project. I'm also on that project right now, and they showed me, and it's a Block 11. It's a 2-tower building, and they were almost. I guess they were on floor 8, 9, so they're halfway through. And I was talking to the project manager, and the project manager showed me the gas bill that he had for the month of March. And guess how much they had to pay to Enbridge for just the gas that they are using for space heaters. Any guess on what that number would be from Enbridge? Just for 1 month. I just want to see in the order of magnitude what you guys think about it. 5,000? 10,000? $65,000. $65,000 for 1 month because of the propane gas was just constantly was being used for the space heaters, which was not necessary because they didn't have any proper remote control system for their heaters. So you can imagine how much saving we can have with combining a control system that is working with the concrete sensor inside the concrete, the temperature, based on the temperature of the concrete, you can, in an automated way, you can set the temperature of the heater. So there would be lots of saving, and we are in conversation with big heater companies to instrument their heaters with a fully automated system that would work with our concrete sensor. And the other issues with the space heaters is also their byproduct, which is dangerous gases such as CO, H2S, smoke. And you also want to be able to monitor this in the P level in particular that is enclosed. And so this solution also ties with safety and health at the construction job sites. So going back to the thermal control plan, like for example, for piling projects,
there is a requirement to do what think about like a cage that is 50 feet or 100 feet high, and when you're putting it into the ground and you want to pour concrete, there is an ASTM standard that you have to monitor temperature every 50 centimeter to make sure that you can monitor it for potential bulging, cracking based on the temperature differential and so on and so forth. So now think about an armored ruggedized cable like this that can be as long as 10,000 feet. So 100 feet is very easy. And then being able to use a digital sensor in a distributed fashion along a single line of cable. So like on these cables, we can have up to 30 sensors. So with one line of cable, you can do entire temperature profiling of your pipe. And basically the beauty of the system is that you don't have to run multiple wires for monitoring at different locations. And this solution is very unique from that standpoint that also I have a client called Viking Construction in California. They are doing UHPC, and I guess they are planning to do the pour next week, if I'm not mistaken. And that UHPC, we did the calibration for the concrete. It reaches 12,000 PSI in less than 10 hours. Unbelievable, 12,000 PSI in less than 10 hours. And they have a mandate from Caltrans to monitor it, like all the bridge, and they're using that UHPC for a bridge deck. So they have to do entire temperature profiling of the deck. So we are building 500-foot long cables with 30 sensors at 15-foot spacing to put in the bridge decks for the temperature profiling. These are all the value of having IoT solutions, so you can enable use of better material. You can enable use of basically more advanced materials in your projects. Again, these are some case studies. I have lots of case studies here, but maybe some of them is that it shows that, for example, on average, we are able to save 2 or 3 days per pour. And let's talk about the ROI, about the concrete sensors. Let's talk about the high-rise project, for example. What is the number of pours that you will have for a high-rise for a 30-story building? If you do 2 or 3 pours per floor, you're talking about on average about 100 pours. If you're able to save 2 days per pour, it can be equivalent to 200 days of saving. What is the cost of construction in North America on average? On average is about more or less $10,000. Somewhere between 5 to 20K, I will say 10K. So 200 times 10K, it means about $2 million of saving. And what is the cost of this product if you want to use it for that project? Less than 20K. So you invest 20K, and the ROI that you have is just crazy. It's just 20K versus $2 million of saving that you can have. So water is also a huge topic these days in the industry. The risk is unattended water flow that usually also happens during the off-work hours or during the weekends. That happens a lot. I don't know why, but usually these things happen during the off-work hours. The water leaks, water infiltration, and the impact is the insurance claim frequency and severity. So again, think about that $250,000 deductible that you have on your water claims, and which is crazy high. They have to do equipment replacement, damages to that it would have to the finishes. It can cause a schedule delays and so on and so forth. So these are the solutions that also very important to be used in the electrical risers, mechanical rooms, electrical rooms, and think about combining this solution with an automatic shut-off valve. So whenever a leak is detected, with an automatic shut-off valve, we can also schedule it that you say that during the working hours, you just detect the leak, but you do not shut it off. When it goes during the off-work hours, you also basically, when the leak is detected, you also shut off the pipe. So and then that can help with prevention of the risk and the incidents. One example here is the elevator shafts.
So, you know, it's usually taken for granted, but if there is a leak in the elevator shafts, and if it had hit the electronics, you have to shut down the site minimum for 48 to 72 hours to be able to fix it and certify it again and make sure that it is safe to continue using the elevators, or even the hoist for the hoist. That also a big thing. I mean, the hoist management is by itself is a big topic in the construction industry, and also the solutions that you can have for the mains, for the hot and cold mains, and so on and so forth. So I have one example from a project by Bird, and there was an unattended water leaks during off-work hours. We had ultrasonic flow meters on the domestic hot and cold mains measuring water movement during night and weekends. And then we were able to understand the abnormal water movement during off-work hours to enable a quick response. The automatic shut-off valve was activated. We avoided a deductible of $250,000 to $500,000 and a potential claim saving of tens of millions of dollars. These are all the numbers from that project. And also for the building interior and fire watch. Usually when you're doing the finishes, you want to monitor the temperature, you want to monitor for humidity, if there is a leak, and inside the building to make sure that there is no damage. Or you want to also have interior dust, negative pressure, noise and vibration monitoring to protect the occupants if they are there during the finishing, and avoid business disruption. So you know that when you're doing the finish work, there is always complaints about dust, about air quality, about sometimes abnormal vibrations that are happening. So these IoT solution would help you monitor all of that. And eventually the gas sensors. The dangerous gas sensors such as CO, H2S, smoke, fire watch, these are all very, very important parameters to monitor during construction. Just at Block 11, if I want to bring up an example, a couple of months ago, our system sent a huge notification that there has been a huge breach of threshold for the CO level at the parking level, and it got to the point that everyone got notified quickly, because the problem with carbon monoxide is that it doesn't have any smell, and you would never know that there is CO in the area. So we detected it right away, and the one of the safety officers from Pomerdo also went to the site, and then they evacuated the entire site. They realized the root cause was a piece of equipment, was an equipment. They were able to remove it. So it saved lives. So just we can compare that how much you are paying for these IoT solutions today to be able to save lives of the people who are working at those construction job sites. And remember when I was talking about those space heaters, that we can also instrument it with a controller system that would act based on the concrete temperature or the temperature of the forming zone. Think about the fact that now we can instrument it with multiple sensors, and we can have a hierarchy of these sensors, which means we always give a priority to the CO. We say that if an abnormal CO level is detected, no matter what, we shut off the space heaters. But if CO is always in a safe condition, then we can move to the next parameter, which is temperature. And now, based on the algorithm we define, we can send commands to the space heaters to either turn it off, bring it back on, or we adjust the temperature on the heater. So here is the summary of basically all the items and the risk categories. Again, environmental pollution risk, environmental hazard risk, water damage, concrete risk, building interior and fire risk. And now
think about marrying this with other solutions, such as, again, a material tracking system, like using GPS trackers on your device and equipment to make sure that they are not being stolen. We can have a GPS tracker and define a geofence on the software to say that whenever a device is moved out of a certain area, you will get an alert, and you will always be notified if the device or equipment being removed from the site, or there is a chance of theft, and so on and so forth. Just the list continues. And the way that we work with our clients is that we try to understand, we try to have this conversation at earlier stages with them on the thresholds they want to have, on the items that they want to monitor, how they should work, and what level of notification they want to get. Do they want to get a push notification, text notification, email notification? So we set up everything for them separately to have the full package. And then it comes again with a mobile application and also online dashboard. And the way that we have to get these IT solutions work is also very much involved into like consultation. Basically what we do in our company today is that we try to get the floor plans, and based on the floor plans, we come up with a proposal. We say that based on these floor plans, these are the areas that you want to have water sensor, water leak sensor. This is the area that you want to have dust, you want to have noise, you want to have gas sensor and concrete sensor. So you can have a full package of what type of solutions you can use, how they can be add value to my project, how they can lead to cost saving, risk mitigation, helping with my productivity. So either as a general contractor, as a developer, or as an insurance company, how we can benefit from all these solutions. And honestly, I mean, the value that you get from these solutions and the ROI is huge. I mean, the return on the investment of using these technologies is just is really high. And again, to be honest, these type of solutions are very common in the other industries to be used, like in oil and gas, in the utility market. But I'm very, very surprised that I'm very happy that construction is picking up, but I'm very surprised that to see how much construction is still suffering from lack of adoption of these sort of technologies, which is common in the industry today. So that's pretty much it. I think, sorry, Mr. Khodabande, Afshin, I don't know if I finished a bit earlier, but I hope that you found it useful, and I'm happy to answer your question. Yes, thank you very much. This was indeed very useful and raised a lot of questions. So don't worry, we will keep you long enough to answer our questions. Mr. Hemmati, do you want to take over the question period? Yeah, thank you so much, Amir. It was very informative and useful and time and money saving presentation. And yeah, we have questions from Mr. Sad. Please go ahead, Mr. Sad. Thank you. الان که پرزنتیشن تموم شده میتونیم برگردیم کانال یک. ببخشید، مرسی. سپاس از شما جناب دکتر امیرخان برای پرزنتیشنتون. من 2 تا سوال دارم و شاید یه فالوآپ بستگی به جوابی که برای یکی از سوالا میگیرم. سوال اولم اینه که آیا سنسورها رو خودتون تولید میکنید یا سنسورهایی که از بازار میگیرید؟ سوال خیلی خوبیه. ما یه wide range of solution داریم. Concrete sensor proprietary product خودمونه. So میگم بستگی به نوع پروداکت. Concrete sensor همه چیش مال خودمونه. بقیه یه سری دیگه پروداکت هایی هم هستش که OEM supplier داریم که در واقع با اونا کار میکنیم، white label میکنن، ولی خب همشون trusted هستن، certified product هستن، همشون certification های لازم رو دارن و ما یه پلتفرم پلاگ اند پلی داریم که اونا رو ارائه میکنیم. So بستگی داره که در مورد کدوم پروداکت داریم صحبت میکنیم. اگر در مورد کانکریت سنسور کاملا پروداکت خودمونه، توی کانادا تو همین تورنتو تولید میشه، ولی
OEM سپلایر هم داریم که تو حالا هم تو آمریکا هستن هم تو کانادا هستن در مورد بعضی از هاردور پروداکت. بله بسیار عالی. سوال دوم من این هست که شما خب این سنسورها رو نصب میکنید بر اساس یک سری ریسک های تعریف شده برای کانستراکشن سایت، ولی شما هیچ حالت ریسک انالیسیز انجام نمیدین قبلش که مطمئن باشید که مثلا فرض کنید واتر دمیجی که صحبت میکنید آیا این سنسوری که دارید میذارید از نظر رنج فعالیتش با این ریسک واتر دمیج، چون همونطور که میدونید ریسک در واقع از حاصل ضرب لایکلیهود threat یا خطر در مگنیتودش به وجود میاد، باید تعریف بشه. یعنی شما در واقع آیا این ریسک انالیسیز رو به این صورت دارید و کاستوم مید براشون سولوشن میدید، یا یه سری سولوشن های جنرال برای کانستراکشن سایت هست که میتونه تو هر کانستراکشن سایتی اتفاق بیفته و شما اینا رو بهشون آفر میدید؟ دومی در واقع ما به اون صورت که مثلا بشیم ریسک انالیسیس انجام بدیم به این شکل نیست. بر اساس تجربه‌ای که داریم ظرف چندین سال گذشته میدونیم که کریتیکال لوکیشن ها کجاست، های ریسک ایریا ها کجا هستن و وقتی فلور پلن ها رو میگیریم پیشنهاداتمون رو میدیم که ما بر اساس تجربه میدونیم که شما اینا جاهای خطر آفرینی هستن، باید اینجاها اینا رو نصب بکنیم. ولی در نهایت تصمیم با خودشون هستش که حالا چه جنرال کانترکتور چه دیولپر، تصمیم با خودشون هستش که آیا میخوان اینا رو به چه شکل استفاده بکنن. بسیار عالی، سپاسگزارم. خواهش. بله سوال دیگه؟ خب سوالی نداریم تا اینجا. آقای خداونده شما خودتون مطلبی دارین؟ من همیشه تجربه‌ای که داشتین تو زمینه خیلی میتونم انقدر سوال بپرسم که تا صبح بشینیم اینجا سوال جواب بدیم. ببینید آقای دکتر، ما خیلی خواهش میشه بکنم من دکتر نکنید، همون امیر باشه. امیر جان یک سوالی که من دارم اینه که الان ما 3 تا تکنولوژی هست که راجبش زیاد میشنویم و دارن به قول معروف بحث روز هستن دیگه. یکیش همین اینترنت آف تینگز هست، IoT، که شما امروز از زاویه کانستراکشن اینو بحث کردید و توضیح دادید. یکی بحث آرتفیشال اینتلیجنس هست، AI، که الان در خیلی از زمینه‌ها وارد شده و داره کمک میکنه، خیلی کارهای مثبتی داره انجام میده. و یکی از بحث متاورس هست که در واقع ترکیبی از به اصطلاح اون حالت تخیلی و ویرچوال با زندگی واقعی هست. حالا من سوالم راجع به فصل مشترک این 3 تا تکنولوژی با هم، یا در واقع بگم فصل مشترک IoT با AI، فصل مشترک IoT با متاورس هست و خواهش میکنم که شما از محدوده شرکت خودتون هم خارج بشید. یعنی اگر در دنیا هم تحقیقاتی یا چیزی در این زمینه داره حرکت میکنه یه مقدار ما رو آشنا بکنید. خیلی چشم. من خیلی تخصصی راستش بخواید توی متاورس ندارم. منم در همون حدی نالجشو دارم، دانششو دارم یا بلدمش که خیلی پابلیک اینفورمیشنه، دانش عمومیه. من خیلی در مورد متاورس نمیدونم. همینو میدونم که حالا بر اساس بحث اصلا وارد بحث متاورس نمیشم چون ممکنه خیلی حرفایی که بزنم اشتباه باشه، ولی میتونم در مورد AI یا ML یه مقدار صحبت بکنم. ببینید حتما شما برای اینکه بتونید یه ماشین لرنینگ خوب یا آرتفیشال اینتلیجنس، اینا حالا خیلی کلماتی هستن که خیلی زیاد استفاده میشن. یعنی شما الان مثلا منم میتونم بگم که الان من ML دارم یا AI دارم، ولی واقعا اینکه ما بتونیم یه تمایز درستی قائل بشیم از اینکه اصلا ML یعنی چی، AI یعنی چی و دیتا آنالیتیکس فرقش با دیتا آنالیتیکس چیه، اینا رو باید خیلی متوجه باشیم وقتی از این کلمات استفاده میکنیم. من خودم خیلی مواظب هستم که مثلا فکر نمیکنم تو این پرزنتیشن از اصلا حرفی از ML یا AI زده باشم. اصلا دوست ندارم در مورد این صحبت بکنم، به خاطر اینکه ML یا AI به این نیاز داره که شما یه تعداد خیلی زیادی دیتا داشته باشید، خب، و بر اساس اون تعداد زیاد دیتا بتونید یک پترنی رو مشخص، یه پترنی رو تشخیص بدید
و بعد بتونید پردیکشن انجام بدید، پیش بینی انجام بدید. مثال میزنم برای شما. مثلا یه چیزی که مثلا خیلی ML میتونه کمک بکنه مثلا توی این داستان کانستراکشن، این هستش که توی همین بحث کانکریت سنسورها این هستش که ما اگر حالا الان ما داریم میگیم که با استفاده از مچوریتی ما میتونیم این سیچو استرنگث کانکریت رو بگیم، ولی کجا ML میتونه این چیزی نیستش، این اسمش دیتا آنالیتیکسه. یعنی من کانکریت رو کالیبره کردم، بعد میدونم که اگر تمپرچر کانکریت انقدر باشه میذارم توی ایکویشنم، میتونم استرنگث رو کلکولیت بکنم. من اصلا راکت ساینس نیستش. خب فقط این که یه ادوانس تکنولوژی هستش که این کارو خوب میتونه انجام بده. اون کار داره انجام میشه. اما کجا ML وارد میشه؟ اونجایی که حالا من بتونم بر اساس حجم دیتایی که از سالهای سال تونستیم جمع بکنیم از اون استفاده بکنم و بعد بگم که خیلی خوب، مثلا من 24 ساعت دیتا گرفتم، 48 ساعت دیتا گرفتم، آیا بر اساس پترنی که کانکریت من تا الان داشته میتونم بگم که کی میرسه به اون 70% استرنگث من؟ این میشه ML. این میشه جالب میشه. یعنی اینکه من دارم بر اساس دیتایی که قبل داشتم و مدلی که درست کردم و این مدل هم هی داره خودش رو هی بهتر و بهتر و بهتر میکنه، سلف ترینینگ میکنه، من میتونم به شما حتی این اینفورمیشن رو بدم که ببین الان کانکریتت مثلا نمیدونم 10 MPA، تو میخوای تو 25 MPA یا 30 MPA میخوای استریپ بکنی، من فکر میکنم مدل من داره بهتون میگه که تو احتمالاً 2 روز دیگه به اینجا میرسی، 3 روز دیگه به اینجا میرسی. برای مثلا میتونی یه سری اسکیجولینگ انجام بدی و تایم سیوینگ اینجا انجام بدی. این میشه ولیو ML. اینجا میتونه جالب باشه. ولی اینکه الان مثلا تو این داستان IoT که داره از کانستراکشن دیتایی که ما داریم برداشت میکنیم، مثلا شما فکرشو بکنید الان ML خاصی داره انجام میشه، به اون شکل نیست. واقعیتش اینه که AI یا ML به اون شکل وارد کانستراکشن نشده. جایی که میتونه مثلا کمک بکنه شاید دوباره اینجا باشه که شما اگر باز در مورد کانکریت میخوام صحبت بکنم، شما دیزاین میکس رو داری، دیزاین میکس رو برمیداری، بعد میای حالا انوایرمنتال کاندیشن هم میگیری موقعی که داری پر انجام میدی، ادیتیو هم میدونی چی ان، بر اساس اینها دیگه میگه به اون 24 ساعت و 48 ساعت اولیه احتیاج ندارم. بر اساس اینها من میتونم کلا اصلا روند کیوریشن رو مثلا پیش بینی بکنم. این جالب میشه. اینجا اون وقت بعد از یک عالمه دیتای قبلی شما باید استفاده بکنید که بتونید همچین مدلی درست بکنید و بعد بتونید پردیکشن انجام بدید. اینجا میشه AI یا ML. ولی آیا همچین چیزی الان وجود داره؟ نه. الان هیچ مثلا یه شرکتایی هستن مثلا جیاتکو، فکر می‌کنم شما باش آشنایی دارین. جیاتک مدلی داره به اسم راکسی، یه به اسم AI هم داره معرفیش میکنه. خیلی هم در موردش صحبت میکنن، ولی من هیچ فیدبک مثبتی توی مارکت نگرفتم. به خاطر اینکه خیلی کار سختیه. یعنی واقعا یه همچین داستانی رو وارد اینداستری کردن خیلی باید دقیق انجام بشه. ولی در نهایت عرضم این هستش که شما برای اینکه بتونید یک ML یا یک AI مدل خوبی داشته باشین باید دیتا داشته باشین و باید دیتای خوب داشته باشین، دیتای تمیز داشته باشین و این IoT به این کمک میکنه. چون IoT at the end of the day در واقع دیتا کالکشنه. یعنی IoT به این معنی هستش که من وایرلس سنسور داشته باشم و بتونم یه تعداد خیلی زیادی دیتا رو وایرلسلی و ریل تایم کالکت بکنم ببرم روی کلاود و حالا هر برای میخوام اون دیتا روی کلاود بیارم. IoT میشه از سنسور نود شما تا کلاود. این که بعد به اون دیتا شما میخواید چی کار بکنی و چه اینسایتی میخواید درست بکنی باهاش دیگه میشه ML و AI و اینا. متاورس هم بلد نیستم. اگر زوری نمونه متاورس حرف نزنم. خب ببینید الان من یه مثلا چیزی که در لحظه به نظرم میرسه میخوام با شما مشورت کنم، ببینیم شما به عنوان کارشناس نظرت چیه. مثلا همین بحث سقوط جره ثقیل که شما گفتید، من چون کم و بیش به عنوان استراکچرال انجینیر با نحوه دیزاین اینا آشنا هستم، میدونم که شما نمیتونید بر اساس اون استانداردهای آیین‌نامه‌های استراکچر معمول اینا رو دیزاین کنید، چون اینجوری باشه خیلی سنگین و به اصطلاح یوغور در میاد. بنابراین اینا رو میان با یه استانداردهای دیگه انجام میدن. حالا الان مثلا یه سیستم IoT بخواد این جره ثقیل‌ها رو مانیتور کنه، مثلا بهش میگیم که بیا در نقاط حساس استرس یا استرین رو مثلا اندازه بگیر و به ما اعلام کن و اگر مثلا
به چنین حدی رسید مثلا اعلام خطر کن اینطوری. حالا مثلا اون زمینه‌ای که حالا من همینجوری دارم بلند فکر میکنم دیگه، مثلا AI یا ماشین لرنینگ میتونه روش کار بکنه، اینه که بیاد تعداد زیادی از این کلاپس‌های جره صغیرها رو دیتاشو جمع کنه، بعد ببینه که از نظر شرایط به اصطلاح درجه حرارت وضعیت چی بوده، شرایط باد چی بوده، بارگذاری چی بوده، تخصص آپریتوری که با جره صغیر کار میکرده چی بوده، چقدر از این اتفاقات در حین کار افتاده، چقدرش روز تعطیل افتاده. همه اینا رو جمع بکنه و با مطالعه کردن و به اصطلاح همون تکنیک‌های خاص ماشین لرنینگ به یه نتیجه گیریایی برسه که دیگه خیلی پیچیده تر از این باشه که بگیم استرس اگه به این نقطه رسید خطرناکه یا فلان. مجموعه استرس و استرین و باد و درجه حرارت و تخصص آپریتور رو، اینکه آیا ویکدیز یا ویکنده، اینا رو همه رو در نظر بگیره و یه تصمیم بگیره. و من در واقع میخواستم سوال بکنم که آیا جاهایی هست اینجور کارا مثلا حرکتی کرده باشن، شروع کرده باشن که میگید نه همچین چیزی نیست؟ خیلی چیزی که شما دارین میگین خیلی چیز خوبیه، ولی نداریم اصلا. شروع کنیم آقا، همین تیمش الان داریم دیگه، همه متخصص آیتی داریم، همه چی داریم، شروع کنیم دیگه. میدونید این تخصص خیلی عالیه ها، این تخصص خوبه، ولی آیا دیتا هم داریم؟ اون دیتا جمع کردن خودش مثلا. آره دیگه، همون دیتاش هستش که در واقع باید از سوانح، یعنی اون ادارات کاری که در سرتاسر مثلا نورس امریکا با سوانح برخورد میکنن مثلا بشه گزارش بدن. البته گفتم اینا من که متخصص نیستم، همینجوری چون گفتین که وقت داریم بحثای چیز بکنیم، اسکولاستیکی بکنیم، من حالا نه اتفاقا خیلی خوبه این بحثا، واقعا این مثلا این صحبتی که شما کردین خیلی بحث جالبیه و فوق العاده است. یعنی من که خیلی دوست داشتم، یعنی اینکه شما گفتین که حالا بیایم مثلا اتفاقاتی از قبل افتاده رو در بیاریم و بعد بیایم پردیکشن انجام بدیم که حالا رفتار مثلا جره صغیر ما تو این پروژه خاص با این محلی که داره پروژه انجام میده چند تا ساختمون دور و برشه، آیا چانس ویندگاست اینجا چقدره، بعد کجاها میتونه جوینت های خطرناک باشه، همه اینا رو بیاریم توی مدل و مثلا این فوق العاده است. ولی حداقل تا اونجایی که من بلدم، من شنیدم، من ممکنه من خیلی اطلاعاتم محدوده، ولی تا اونجایی که من شنیدم اصلا ما خیلی فاصله داریم تا به اونجا برسیم، خیلی فاصله داریم، نیست اصلا. من هنوز داستان مچوریتی رو بخوام جا بندازم که خیلی بحث ساده و پیش پا افتاده، قضیه مال 1980 ASTM C1074 مال 1983 84 هنوز بحثه که انجینیرینگ کمپانی‌ها هنوز اینو قبول نمی‌کنن. حالا شما می‌خواید وارد اون بحث بشید، خیلی بحث هیجان انگیزیه، ولی کانستراکشن خیلی فاصله داره تا اونجا هنوز. ببخشید من حالا اگرم هستم خیلی متشکرم، نه ممنونم از صحبت شما. خواهش می‌کنم. بله ممنون. آی فروزی هم دستشون بالاست. خواهش می‌کنم. من با تشکر اول از امیر جان، خیلی عالی بود واقعا. ببخشید. و سوالا و صحبت‌های شما با جناب خداونده فوق‌العاده موتیویشنال بود، برای اینکه منو موتیویت کرد برای سوالم. من بک‌گراندم کانستراکشن نیست ولی کامپیوتر ساینسه و اینتردیسیپلینری استادیزه، یعنی کار کردیم اتفاقا با این AI و اینا، با یه سیستمایی که همین صحبت شما بهش برمیخورد، برای همین گفتم بپرم واقعا تشکر کنم از این فضایی که به وجود آوردید، برای اینکه اون سیستمای اکسپرت سیستم دقیقا همون صحبتی بود که الان بین شما در واقع تبادل میشد از نظر گرفتن دیتا تو این اکسپرت سیستما و سیستم AI چجوری اینا رو کنار هم میذاره و هم دیگه میچسبونه میره جلو. ولی من از این میخواستم واقعا این ویژنی که شما اون اول آوردید، یعنی توی اون صحبت interdisciplinary thinking، برای اینکه شما واقعا این رو به environmental، به safety، به ریسک هایی که وجود داره، یعنی واقعا یه مجموعه بزرگ کاری رو تشکیل میده. ولی من یه قسمت بزرگ کارم ایمپلویمنته، یعنی واقعا حالا
کار کردم با شرکت‌های مختلف من جمله کانستراکشن، ولی واقعا واید اوپن. ولی employment and economic development یه قسمتی از کار منه، قسمت بزرگی، و ناخودآگاه خیلی موتیویتد هستم. و سوال من اینجاست که واقعا البته یه قسمتش جواب دادید بین صحبتتون با جناب خداونده، این که واقعا خیلی عقب هستیم از نظر labor force in terms of those technical side of it. درسته؟ و مثلا حالا به این قسمت 3D printing مثلا تو کانستراکشن خب خیلی داره واقعا میاد توی کار، شما بهتر میدونید. بعد من داشتم همونطور ویژوالایز میکردم در جریان پرزنتیشن شما که این سنسورهای شما و این برنامه‌هایی که شما چیز میکنید توی این قسمت هم خیلی میتونه واقعا کاربردی باشه و این اتوماسیون و حالا اون ای آی که داریم صحبتشو میکنیم و ماشین لرنینگ هایی که یعنی اصلا یک اینداستری در حال واقعا تحول عجیب و غریب خواهد بود. کانستراکشن خیلی خوبه، باور کنید انقدر جای کار داره این کانستراکشن، انقدر جای کار داره باورتون نمیشه. یعنی هر چی بگم کم گفتم. از اصلا و چیزایی که نیاز هست الان توی صنعت، واقعا من آخر صحبتم عرض کردم چیزایی که نیاز هست توی این صنعت، شما اگه بریم با یه نفت و گازی صحبت بکنید، شما بریم با یه برقی صحبت بکنید، کسایی که تو صنعت پتروشیمی هستن صحبت کنید، اصلا میخندن. یعنی چیزایی که توی این صنعت نیازه و هنوز وجود نداره. و دلیل بزرگش هم میدونید چیه؟ دلیل بزرگش این هستش که حالا اعتقاد شخصی منه ها، ممکنه باز حرفم غلط باشه، این فقط نظر شخصی منه. دلیل اینه که کانستراکشن انقدر عقب مونده توی اداپشن تکنولوژی این هستش که استیک هولدر زیاد داره. یعنی اینکه شما واسه یه پروژه کانستراکشن شما پروژکت اونر داری، دیولپر داری، جنرال کانترکتور داری و کلی ترید و ساب کانترکتور اون زیرن. خب شما میخوای یه تکنولوژی رو میخوای ببری، باید اپرووال 5 تا پارتی مختلف رو بگیری، 4 تا پارتی انجینیرینگ ای او رو باید بگیری، باید دی او تی رو بگیری، باید نمیدونم یو اس آرمی کورپس رو باید همه باید بیان تا یه تکنولوژی کوچیک شما ببری بذاری اون تو. دقیقاً اینجاست که وصل میشه به صحبت شما که میگی مالتی دیسیپلینری، یعنی اون اکسپرت هایی که بتونن اینا رو با هم دیگه کار کنن. نه بله دقیقاً هم که همه بتونن بپذیرن که این کار انجام میشه. یکی از جاهایی که شاید یه مقدار مثلا توش هنوز به نظر من باز بهتر کار شده تو بخش استراکچرال انجینیرینگ. یعنی یه سری شرکتایی هستن، من خودم هیچ تخصصی تو استراکچرال انجینیرینگ ندارم، ولی شرکتایی هستن که حالا اسم یکیش مثلا جیوکان اگر اشتباه نکنم بخواید حالا نگاه بکنید، یکی دو تا شرکت دیگه هم هستن. اونا توی این بحث وایرلس استراکچرال سنسورها مثلا وایبریشن، استرین گیج ها اینها، و اینکه این دیتا حالا مثلا یا مثلا این شرکت اسم ورلد سنسینگ، شرکت اسپانیاییه، اگه اونم نگاه بکنید اونم شرکت جالبی، یعنی سافتورایی دارن که دارن به این سمت میرن که دیتا آنالیتیکس انجام بدن، پردیکشن انجام بدن. باز تو استراکچرال داره به این سمت میره. یه شرکت‌های خیلی خوبی هستن رو بحث کامera، رو کامera خیلی داره خوب کار میشه، رو درون تکنولوژی توی کانستراکشن سایت خیلی داره خوب کار میشه. شرکت‌های مفصل و گردن کلوفی هستن تو این زمینه. کامراها رو بخوام بهتون بگم، اوپن اسپیس هست، عرض کنم خدمتتون که سنسورها هست، استراکشن سایت هست، شرکت‌های زیادی هستن که کامراهای خوب دارن میدن و یه شرکتی هست به اسم ای خدا اسمش همیشه من یادم میره، یه کار جالبی کرده، همین اخیراً هم نزدیک 100 میلیون دلار ریز کرده و یه اسپیناف از گراهام اگر اشتباه نکنم، از گراهام کانستراکشن. اینا کاری که کردن اسمش یادم میاد بهتون میگم. کامرا میذارن زیر این کرین که هست، میاد بلند میکنه همه چی رو. اون اسم تخصصیش هم نمیدونم چیه، شما به من کمک کنید. این کابلا که هستن و این زیر یه آهنربای خیلی قوی که داره، یه کامرا میذارید توی اون آهنربا اون زیره، بعد این کرین که هی داره این بالای سایت حرکت میکنه، عملا این کامرا هم داره هی داره اون بالا میچرخه، هی داره عکس میگیره، بعد هی ایمیج انالیسیس انجام میده و بعد پروگرشن مثلا به شما ریپورت میده، یا خیلی دیتاهای دیگه، یا مثلا جاهایی که مثلا خطرناکه آدما چرا اونجا، ریل تایم انالیتیکس انجام میشه به شما دیتا میده.
خیلی مثلا کانسپت مثلا اکویپمنتش خیلی عجیب غریبی نیست، چه باتری پاورد کامرایی داره که فقط مرتب داره عکس میگیره، خیلی چیز مهمی نیست. اون بحث حالا اون دیتا انالیتیکس، باز من اسم اینو ام ال و ای آی نمیذارم، اسمش میذارم دیتا انالیتیکس. دیتا انالیتیکس خیلی خوبی داره انجام میده و این باعث شده که مثلا اخیراً نزدیک 100 میلیون دلار یو اس دی ریز کرده، همین پارسال بود توی وسط کرونا. اینا دارن میان، این اتفاقات داره میفته، ولی میخوام بگم الان دقیقاً الان وقتی که داره این اتفاقات میفته، الان خیلی زمان جالبیه. اویل اند گس دیگه همه تکنولوژی‌ها رو اداپت کرده، پتروکمیکال یه هر چی بوده گرفته دیگه، کانستراکشن الانه که داره اینا رو پیکاپ میکنه و میگیره. خیلی خیلی کانستراکشن الان هیجان انگیزه. یا مثلا یه مثال جالب براتون بزنم، ببخشید وقت داریم من دارم زیاد حرف میزنم. شما همه آتودسک رو میشناسید دیگه. آتودسک خیلی توی بحث بیم مدلینگ و اون پلتفرم بیم 360 رو اینا سرمایه گذاری کرده. نمیدونم شما اسم این شرکت رو شنیدین؟ پلان گرید یه شرکتی بود که کار داکیومنتیشن انجام میداد. یعنی کارش دیجیتال داکیومنتیشن، یعنی تمام این فلور پلان تمام این پیپر ورک هایی که هستش همه رو دیجیتایز کرده. یه پلتفرم ترتمیز خوبی درست کرده که مادرش هم پروکوره. اگر شاید اسم پروکور رو شنیده باشین، مادرش پروکوره. شما فرض کنید یه شرکتی انگار مثلا حالا نمیخوام واقعا آندر ولیو بکنم کاری که کرده رو، ولی کارش فقط این بوده که مثلا داکیومنت ها رو دیجیتایز بکنه و یه پلتفرم خوبی درست بکنه که فولدرها سر جاشون باشن، اکسس به دیتا خوب باشه. آتودسک این شرکت رو 2 سال پیش 990 یا 990 میلیون دلار خرید. 1 بیلیون دلار این شرکت رو خرید آتودسک. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر که ببینید چقدر کانستراکشن عقبه که بحث دیجیتایز کردن پیپر ورک اینقدر اهمیت داره توش. یا خیلی از شرکت ها هستن که بحث خیلی جالب دیگه که الان وجود داره و خیلی هاته، تاپیک فوق العاده هاتیه، اسکیجولینگ. اسکیجولینگ توی کانستراکشن جاب سایت اصلا یه معضلیه این اسکیجولینگ. این جنرال کانترکتورها مثل پی سی ال و الیستان و نمیدونم یو نیم ایت، خصوصا اینا که کار سلف پرفورم انجام میدن، اینا به شدت میبینن که افیشنسیشون توی اسکیجولینگ از بین رفته. به خاطر اینکه شما مثلا روزی داری با 20 تا ساب کانترکتور سر کله میزنی، اینکه اینا کی بیان که با همدیگه تداخل نداشته باشن، تو دست و پای همدیگه نرن، سر موقع برسن، این الان بیاد اون الان بیاد. این اسکیجولینگ یعنی کلی شرکت هستن که دارن سافت‌ور سعی می‌کنن ارائه بدن واسه کمک کردن به اسکیجولینگ و اپتیمایز کردن این رفت و آمد این تریدا. و چه کارهایی دارن میکنن تو این زمینه. خیلی دوران هیجان انگیزیه توی کانستراکشن اتفاقاتی که داره میفته. خیلی ممنون. نمیدونم خیلی به همه از همه جا گفتم، نمیدونم حالا جواب سوالتون دادم. دقیقاً همین اکسچنج‌ها. بعد ببخشید آقای من نفهمیدم الان سوال من منجر به فالو آپ شد یا نشد؟ اصلا همه این صحبتایی که داریم میکنیم به دلیل پرزنتیشن شما بوده دیگه، ولی ما کاری نداشتیم، داشتیم کشکمون رو میسابیدیم، تلویزیونمون رو نگاه میکردیم. همین صحبتای شماست که ما رو تحریک میکنه به اینا. زمین جان من یه سوال فالو آپ اگه لطف کنید خیلی کوتاه. در مورد این افرادی که این سیستم‌های شما رو به کار میبرن، شما با مضیقه روبرو نیستین؟ یعنی افرادی که بتونن این رو هم اپلایش بکنن هم اینو کامیونیکیتش بکنن توی اینداستری، خیلی اکسپتد هستش یا اینکه نه ببینید یه مقدار بعد این قضیه رو بازش بکنم. ما برای اینکه این داستان رو بتونیم جا بندازیم، برای اینکه این مسئله‌ای که ما داریم میگیم تقریبا مثلا نوعیه، از این لحاظ که خیلی شرکت‌ها زیادن، یکی مثلا نویز میده، یکی مثلا واتر میده، یکی مثلا واتر لیک سنسور میده، اتوماتیک شات و دونه دونه اینا رو سرچ بکنی واسهشون هست. برای اینکه یه جایی باشه که بیاد همه اینا رو کنار هم دیگه بذاره، به عنوان یه پکیج کامل ارائه بده روی یه داشبورد، شما بتونید همه این کارا رو انجام بدین، بعد بتونید اینا رو به هم لینک بکنید و بعد قشنگ داستان چیه؟ اینکه بتونید دیتاهای مختلف از سنسورهای مختلفش رو حالا بیاین با هم دیگه بریزین توی کاسه، یه انالیتیکسی انجام بدین، ازش اینسایتی در بیارین. یعنی مثلا همون بحثی که من گفتم،
اسپیس هیتر رو من بتونم بیام اینسترومنتیشن روش انجام بدم، اتوماتیش بکنم با کمک کانکریت سنسورم و کمک دنجرس گاز سنسورایی که دارم و این هم بتونی ریموتلی کنترلش بکنی، هم خودش فولی اتوماتد بر اساس این ریسپانسی که از محیط میگیره کارش رو انجام بده. خب این خیلی بحث جالبیه دیگه. ولی خب این داستانا اگر بخوای اینا رو جا بندازی، همونجوری که گفتم باید با خیلی پارتی‌های مختلفی صحبت بکنیم. ما در واقع هم با جنرال کانترکتورها در ارتباط هستیم، پراجکت منیجرها خصوصا سوپرها، هم با دیولپرها در صحبت هستیم و که اونا در واقع اینا رو براشون جالب جذابه به خاطر که همه چی رو دارن یه پکیج کامل حالا دارن در کنار هم دیگه میبینن که حالا میک سنس میکنه وقتی اینا رو میذاری کنار هم دیگه. قبلا تا الان اینجوری بود که مثلا من میدیدم مشکل نویز دارم، زنگ میزدم به یه شرکتی گفتم آقا یه نویز سنسور میاری بذاری اینجا، ولی الان من از اول دارم میام یه آفر فول پکیج میدم که تمام مشکلات تو رو داون دی رود حل بکنه. بنابراین ما با دیولپرها داریم صحبت میکنیم، با جنرال کانترکتورها داریم صحبت میکنیم و خیلی بحث جالبی با اینشورنس کمپانی‌ها داریم، مثلا زوریک، مثلا اکسا، مثل ایان. حالا ایان که بروکره، اکسا در واقع اینشورنس کمپانی کریرشونه. اینا همشون بحث جالبی که دارن میگن که آقا جان بیاین این داستانای بریک های رو شما استفاده بکنید. میان الان یعنی چمپیون ما شدن این اینشورنس کمپانی‌ها، میان میگن به همه کلاینتاشون میگن بابا بیاین از این استفاده بکنید، هم ریسک من میاد پایین، هم پریمیوم بهتری بهتون میدم، هم دیداکتیبلتون میارم پایین. به خاطر که من میدونم وقتی این اینجاست دیگه من مشکلی ندارم که آدم تو اونجا رفته این داستان رو دیتکت کرده تو زمان درست یا نه. منتها سوال شما این بود که آیا برای دیپلوی کردن این نیروی کافی وجود دارد یا نه که تمام اینا رو بتونه کامیونیکیت کنه برای شما در واقع. نه خب ما همین کار رو خودمون باید انجام بدیم، یعنی ما خودمون باید بریم همه اینا رو با دیولپر صحبت بکنیم، با چه میدونم اینشورنس، با جنرال کانترکتور، بعد همینا رو خودمون صحبت بکنیم. حالا یه سری استراتژیایی داریم که این مقدار آوتسورس بشه، ولی خب به هر حال تقریبا الان میتونم بگم بالای 90% کارا رو اینترنالی ما داریم انجام بدیم این کامیونیکیشن رو. ولی بحث حالا تکنیکال دیپلویمنتش هم وجود داره دیگه. اینستالیشن این مقدار پیچیده است. ما خودمون یعنی تو هر ریجنی که میریم، مثلا توی ونکوور که هستیم یا توی آلبرتا هستیم یا میریم مثلا پایین توی کلرادو الان با مثلا گری استار می‌خوایم پروژه انجام بدیم، به هر حال باید یه سری لوکال تریدر رو پیدا بکنیم، ترینشون بکنیم. مثلا ما یه پروژه خیلی بزرگی الان با اوپیجی داریم توی نورتن آنتاریو، یه کانکریت دم خیلی بزرگیه و خب اصلا ما یه کسی رو لوکال پیدا کردیم، مثل الکتریشن و مثل مکانیکال ترید لوکالی پیدا کردیم، باشون قرارداد بستیم، رفتیم ترینشون کردیم که حالا هر وقت نیازی بود میرن مثلا تکنیکال مینتیننس انجام میدن. ولی خب اینم بله بحث لیبرش خیلی بحث سختیه. تایت مارکت. بله ممنون. آقا رضا دستشون بلند هست. سلام مجدد، خیلی مخلصیم. تشکر میکنم از آقای امیر، بسیار عالی بود، لذت بردیم از مطالب. من یه اشاره که تو صحبت‌های شما شد به این پردیکشن بود درباره با حوادث. گفتم که با توجه به اینکه مثلا توی نورس امریکا خیلی توی نشنال دیزاستر، مثلا زلزله و مثلا باد، میزان بارندگی، اینا اطلاعاتی همیشه جمع شده و اون اطلاعات منجر به این شده که الان خب خیلی چیزا رو پردیکت میکنن قبل از اینکه واقع بشه. و مثلا توی زلزله دامه که توی مثلا مونترال میگفتن خب چون 150 سال یه بار ما زلزله داریم و این عدد رو هر سال ثبت کردن میزان لرزش رو، میگفتن اصلا نیاز نیست ما هزینه‌ای برای سازه‌هامون برای زلزله بکنیم چون این اتفاق هر 150 سال میفته و نیازی نیست که انقدر بودجه صرف بشه برای چیزی که ممکن اصلا رویداد پیدا نکنه. من میخوام ببینم که حالا توی این خیلی کار شما قشنگ بود این که ما این اطلاعات و داده ها رو از گوش و کنار سازه داریم، حالا از کانکریت، از حوادث مثل آب و غیره و ذالک. آیا این داده ها یه روز مثلا جمع میشن پابلیک بشن مثل داده های دولت گاورمنت و یه روزی کد بشن همونجوری که فهمیدین مثل موردی که آقای خود بنده فهمیدن برای مثلا کرین
قطعا الان یه سری کد داره ولی با حوادث این کدها تغییر میکنن که آقا این باعث حادثه شد چنان کد باید اضافه بشه که دیگه این اتفاق روی نده. آیا این اطلاعاتی که زحمت میکشین شما تو پروژه به دست میارین یه روزی امکان این هست که این داده ها پابلیک بشن و کمک بکنن به در واقع کانستراکشن که از رویدادهای بزرگتر جلوگیری بشه؟ بسیار سوال خوبی کردید و من خیلی متاسفم بگم که نه، نمیشه. به خاطر اینکه ما تکنولوژی کمپانی هایی که قرارداد میبندیم و کار انجام میدیم، ما قرارداد کانفیدنشیالیتی هم میبندیم. یعنی ما اجازه نداریم که دیتا ها رو حتی اصلا خودمون ازش استفاده بکنیم برای داستان دیگه. یعنی همه باید اجازه گرفته بشه. در واقع اونرشیپ دیتا با خود سایت، با خود پراجکت اونر، با جنرال کانترکتور، با کلاینت، و کلاینت هیچ وقت این اجازه رو نمیده که از دیتاش استفاده بشه، خصوصا توی یه مارکت فوق العاده کامپتیتیوی مثل کانستراکشن. بسیار مارکت رقابتی، بنابراین اصلا حاضر نیستن که کوچکترین ریسکی انجام بدن که حالا دیتاشون رو اویلیبل بکنن. شاید تنها جایی که خود بشه اینفورمیشن پیدا کرد پروژه هایی که حتی تو کانادا هم نه، فقط توی آمریکا این سری DOT ها، مثلا دیپارتمنتس آف ترانسپورتیشن ها، اونا بعضی مواقع سری ریپورت هایی میدهند، ولی اینکه این دیتا ها واقعا تر و تمیز، دیتاهای خوب، دیتاهای تمیز وجود داشته باشه، نه متاسفانه. اصلا من هیچ چیزی الان، هیچ حرکتی الان من توی صنعت، توی مارکت حداقل من ندیدم که یه اینیشیتیوی وجود داشته باشه بگن این اتفاق بیفته. این حرف شما خیلی حرف خوبیه، ولی من ندیدم متاسفانه که اصلا همچین اصلا تحرکی وجود داشته باشه به خاطر این داستان. من فکر می‌کنم خب به هر حال عمر در واقع رشته جدید هست، شاید خیلی طولانی نباشه برای این سنسورایی که دارن کار میکنن. شاید واقعا به زودی نیاز به این حس به این که ما به این داده ها نیاز داریم در آینده به وجود بیاد و این اتفاق بیفته. چیز ارزشمندیه که حفظ بشه، حتی اگر تو سیستم شرکت پایدار بمونه، مثلا بعد از 20 سال قابلیت پابلیک شدن داشته باشه. خوبیش اینه که دیگه دوران کلاوده، یعنی همه چی در نهایت سیو میشه، هیچی از بین نمیره، همه چی دیگه همیشه روی کلاود هست. فقط بحث پرمیشن هاست، اجازه هاست که آیا میشه این دیتا رو آنلاین کرد. ولی دیتا ها وجود داره، یعنی مثلا دیتایی که از 7-8-10 سال پیش دارم جمع کردم، همه دیتا ها هست، همه اویلیبل. فقط یه همتی این وسط وجود داشته باشه که اینا جمع جور بشه و بیاد روش کار بشه، خیلی ارزشمنده. ولی یه بحثی شما اشاره کردین به اینداستری کد. ببینید آخه درد کانستراکشن بدبختیش اینه که آخه بدبختیش یکی دوتا نیست. درد کانستراکشن هستش که تصمیم گیرهای این صنعت هم خیلی آدمای ریسک اورسی هستن، خیلی آدمای کانزرواتیوی هستن که حق هم دارن. ببینید ACI کامیتی ها، مثلا American Concrete Institute، دیگه قول تصمیم کدسازی و استاندارد سازیه. American Concrete Institute توی نورث امریکا. توی کامیتی های مختلف که میرین، با مثلا یکی از ایمپلوی های شرکت که توی آمریکا هستش، اون عضو شاید 2 تا یا 3 تا ACI کامیتیه. خودش میگه که توی این کامیتی ها شما یه خط میخوای به یه استاندارد اضافه بکنی، چیزی که چه میدونم 10 سال تست شده و همه چیش هست، 5 سال طول میکشه. چون اینا سالی یه بار دوره هم دیگه جمع میشینن در مورد اون مسئله صحبت میکنن، بعد میان خیلی حالا سال دیگه بیایم یه تصمیمی بگیریم، دوره بحثی میکنن. یعنی یه خط میخوان اضافه کنن به یه کد، یه دوران خیلی زیادی طول میکشه. اصلا همه چیش انقدر سنگین حرکت میکنه تو این صنعت. باز میگم تو این چند سال گذشته اتفاقات خوبی داره میفته. این تکنولوژی کمپانی‌ها هی دارن میان پوش میکنن، هی دارن ولیو نشون میدن، ولیو پروپوزیشن میدن، بنفیت میدن، کاست سیوینگ میدن که دیگه نمیتونن خیلی دیگه بیشتر تحمل بکنن، میگن نه دیگه باید واقعا اینا رو استفاده بکنن. ولی تصمیم گیرنده های این صنعت حداقل تو نورث امریکا من دیدم که خیلی خیلی کانزرواتیوان و خیلی اسلوان. ولی دیتا هست، فقط باید یه همتی باشه این پشتش. بسیار عالی، ممنونم از شما. باشه. بله متشکرم. خب از بحث‌های در واقع تکنولوژی که مثلا شیفت کردیم رو بحث‌های مدیریتی و مدیریت دولتی حتی.
بسیار خب، جلسه خیلی خوب بود، پر در واقع مطالب آموزنده بود. منم استفاده کردم به سهم خودم. نمیدونم دوستان اگر آقا رضا فقط دستشو میبینم بلنده که نمیدونم شما سوال دیگه دارین یا همون رو سوال قبلیتون رو دستتون رو پایین نیاوردین؟ بله هنوز پایین نیاورده بودم. اوکی، خیلی خب دوستان، اگر مطلب دیگری نیست ساعتم به 8 داره نزدیک میشه. من ببخشید فقط جناب فرد یه نوتی اینجا گذاشتن، نمیدونم ترک کردن جلسه رو فکر کنم، ولی من خواستم ازشون تشکر کنم و بهشون بگم که با انگلوب در ارتباط هستم، ولی خوشحال میشم که با کانتکت ایشون هم صحبت بکنم. بله حتما. درصد ما ایمیل شما رو فکر کنم ما فرستادیم، درست خانم بنده؟ توی دعوتنامه‌ای که دادیم به دوستان معمولا ایمیل پرزنتورها رو میفرستیم. نه ولی خب کسی باشه قاعدتا با من یا با آقای همتی تماس میگیره که یا در خود سیویل گروپ. بله درصد دوستان همونجا هستیم. درصد حالا قبل از اینکه خود بندم صحبت پایانیشون رو بگن میخواستم، شما پرسیدین که چرا نمیدونم روزهای تعطیل این اتفاق میفته. میگم قانون مورفی رو هم فراموش نکنید که اونم بی تاثیر نیست. خیلی جالبه، باورتون نمیشه. میدونم باید بریم ولی تمام این اینسیدنت های خصوصا واتر اصلا عجیبه، همش شنبه و جمعه شب اتفاق میفته. خیلی عجیبه. بله آره بسیار. آیا خودم شما صحبت پایانی دارین؟ صحبت پایانی نداریم، فقط جواب آقای امیرخان رو میخوام بدم که آخه ویکدیز وقتی که یه جایی یه ذره سوراخ میشه یا آبی در میاد فوری همه میبینن، یکی میدوه میره شیرفلکه رو میبنده، یکی میره نمیدونم یه میخ توش فرو میکنه، یه کاری میکنن خلاصه جلوشو میگیرن. روز تعطیلی همون لیکه اتفاق میفته، هیچکی به دادش نمیرسه. اولش یه قطره قطره است، بعد از یه 4-5 ساعت تبدیل میشه به نهر و خلاصه کل کارگاه رو میبره. در صورت خیلی ممنون. همه شما دوستان و یاران گرامی ما هستید و جلسات ما رو پربار میکنید و چراغ ما رو روشن نگه میدارید، به خصوص از آقای مهندس صدر عضو محترم هیئت امنای کانون و آقای مهندس فیروزی که عضو هیئت مدیره هستن تشکر میکنم که در گروه سیویل تشریف آوردن و با صحبت‌های جالبشون محفل ما رو رونق دادن. شب همگی بخیر. امیدواریم که در جلسات بعد شما رو باز زیارت کنیم. شب خوش. ممنون.